American law. As փորձում եք հակվել, թե I think they're just testing. Okay. Okay. But, our microphone. But the problem is they don't realize. Oh, No, it's just a testing. the first thing many of them do. Hey, talked about the general calling of all believers to be engaged in ministry. Խոսեցինք ուրեմն մարդկանց ընդհանրական կանչի մասին, ներգրաված լինել ծառայության մեջ։ All believers have been gifted to minister. Բոլոր հավատացյալները կանչված են ծառայելու։ All believers have unique functions that God wants to use them to Բոլոր fulfill. հավատացյալները ունեն յուրահատուկ ծառայություններ, որոնց մեջ Աստված է կանչել նրանց։ And God expects believers to be involved in ministry. Ու Աստված ակնկալում է, որ մարդիկ լինեն ծառայության մեջ։ But just as it said there, they all do not have the same function. Բայց There are ինչպես ասում unique է, որ functions. իրենք բոլորը չունեն նույն գործառույթ, այսինքն գործառույթները տարբեր են։ Let's look at Mark 3:14. Մարկոս 3:14-ը, And there are some key words in that passage. որտեղ կան կարևոր բառեր։ Mark 3:14. Եվ 12-ին նշանակեց, որ իր հետ լինեն եւ որ նրանց քարոզելու ուղարկի։ What does it say in the very beginning of that verse? Ինչ է ասում ամենասկզբում։ Նշանակեց 12-ին։ Pointed 12. From among the group of disciples, if you read the context. Եթե կոնտեքստում կարդաք, խոսքը գնում է աշակերտների խմբից, հա, Some նշանակեց։ translations it says he chose 12. Ինչ որ թարգմանություն կարող ասել, որ նա ընտրեց 12-ից։ The word in the original Բնակում means Եղով to բառը choose some from a larger group. նշանակում է ընտրել ոմանց ավելի To մեծ pull խմբից։ unique people out of a larger Այսինքն group. յուրահատուկ մարդկանց ընտրել ավելի մեծ խմբից։ And so he didn't call everybody Ստինա չընտրեց ամեն to մեկին, be his apostles, լինելու իր but he առաքյալ, called many to be his բայց disciples. շատերին կանչեց որ լինեն իր The աշակերտները։ same way today. Ինչ որ առումով այսօր And even literally the word apostle means the sent իրականում ones. The ones առաքյալ he բառը intended to send. նշանակում է ուղարկված, նրանք որ նա ցանկացել է ուղարկել։ And they had a very unique function in Եվ the իրենք founding ունեն of the church. յուրահատուկ գործառույթ եկեղեցի հիմնելու The մեջ։ church stands on the foundation of the apostles and prophets. Ինչպես ասում է Եփեսացիների մեջ, առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա է կառուցված But եկեղեցին։ in many ways, when you look at the history of Բայց the շատ 12 apostles, առումներով the 11, երբ 12 կամ 11 առաքյալների պատմությանն եք նայում, they did a lot more evangelizing in new regions than they did writing scripture. շատ ավելի մեծ ժամանակ են անցկացրել նոր տեղերում ավետարանը տարածելու, քան գրվածքներ տալու։ They founded the church or gave a foundation to the church not just by authoritative teaching, Ոչ միայն իշխանությամբ ուսուցանելով, but really in many ways by fulfilling the բայց իրականում function of a missionary. միսիոների ուրեմն գործ իրականացնելու։ Most of them did not die in Palestine. Իրենց մեծամասնությունը Պաղեստինը They died in far lands, taking the gospel further and further. հերո տեղերում այդ գործի մեջ տաներով ավետարանը հերո I երկրներ։ guess David and I were talking about that Դավիթն ասում ենք ասում։ even in Armenian tradition, Thomas and one other Bartholomew of the 12 eventually arrived here and shared the gospel. Thaddeus, I'm sorry. not Bartholomew, Thaddeus. Եվ իրենք եկել են ու Հայաստանում են տարածել ավետարանը, զոհվել են դրա համար։ And typically, can we say exactly when they were where they were? No, but we know that they spread out. Թե որտեղ է գնացել, այդքան էլ չէ, բայց գիտենք, որ իրենք ցրվել են։ And even later, Paul, who Նույնիսկ հետո Պողոսը, ով God used to write over half of the New Testament, ում Աստված օգտագործեց, որ նոր կտակարանի կեսը գրի, was a missionary church planter. միսիոներ եկեղեցիներ We talk about his 3 or his 4, what kind of journeys? խոսում ենք ինչ ճանապարհությունների մասին, միսիոներական The whole idea, he was calling them to be with him so he could send them out. Այսինքն նա կանչում է իր հետ լինել, որպեսզի հետո ուղարկի բարի լուրը հռչակելու։ Now, I am not an apostle like Paul was an apostle. Ես առաքյալ չեմ այն առումով ինչ Պողոս I haven't cast out any demons this week. Այս շաբաթ ոչ մի դև չեմ հանել։
And I haven't done miracles this week, Այս շաբաթ հրաշքել չեմ գործել, but am I sent to help carry the gospel further? Yes. բայց արդյոք ուղարկված եմ որպեսզի ավետարանը ավելի հեռու տանել, այո, Ephesians 4:11, Yep, you says in know that Church passage well. դեք լավ այս հատվածը He gave some, or he decided that there would Yeah, be some who well, fulfilled these unique functions. որ ոմանք կիրականացնեն այս յուրահատուկ գործառույթները Apostles, prophets, preachers of the gospel. ավետարաններ, evangelists, մարգարեներ, ուրեմն and pastor քարոզիչներ, teachers. ավետարանիչներ եւ հովիվ ուսուցիչներ But interestingly, even in that context in verse 12, their job wasn't just to do all that, համարում իրենց գործն էր ոչ միայն ուղղակի այդ ամենը but to անելը, equip others to participate բայց in the mission as well. զորացնել որպեսզի մյուսներն էլ կարողանային ծառայության գործի մեջ So God definitely has special ministries that he calls people to do. Դե Աստված And he իհարկե calls ունի certain people to do that. հատ ծառայություններ, որ ժողովուրդը դրա մեջ ներգրաված կլինի Acts 13:1, գործ at 13-ը Antioch, you've got Անտիոքում Barnabas, you've got Simon, Բարնաբաս, you've got Lucius, Լուսիոսը, Manaen, Մանայանը and you have Paul եւ ունենք Պողոսին and Barnabas. եւ Get Բարնաբասը those. իհարկե So you've got a group of leaders I that think have been I'm- called to lead the church. ունենք մարդիկ ովքեր կանչված են եկեղեցին առաջնորդել Then in verse 2, the երկրորդ Spirit համարում says, separate from me, or once again, հոգին ասում from է among your group, send out to, ձեր խմբից առանձնացրեք ուղարկեք ինձ because I've called them to do that. որովհետեւ իրենց կանչել են So all of them were called to minister for a time. They իրենք were բոլորը all called to ժամանակի be համար pastor, shepherd, leaders in Antioch. Ակտած այն որ լինային հովիվ And առաջնորդ then Barnabas and Saul, Barnabas and Paul were called to be missionaries to take the Բարնաբաս gospel to the ends Պողոսը of the earth. կանչված այն որպեսզի տանել ավետարանը մինչև աշխարհի ծայրեր Now, it's very interesting in our modern context, հետաքրքիր է որ մեր ժամանակակից կոնտեքստում the understanding of a missionary calling is changing. միսիոնարի կանչվածության հասկացողությունը դա It's changed in the փոխվում է last 26 years. Այս փոփոխությունը տեղի ունեցել վերջի 26 տարիների ընթացքում When my wife and I, երբ ես ու ինձ դարձանք միսիոներներ we saw that as a lifelong calling. մենք տեսանք որ սա մեզ համար կանչվածություն է մինչև կյանքի վերջ And for 26 years, we've got the question, 26 տարվա ընթացքում մեզ մի հարց է when are հետաքրքիր you going to stop being missionaries? երբ ես դու դադարում լինել Or in միսիոն forms, when are you coming back to the US? այլ կերպ ասած մեզ այս հարցը տալիս են երբ ես հետ And գալու my wife quickly always answers in the following way. Գինես այս կերպով է պատասխանում God told us to go, and until he tells us to stop going, we're going to keep going. Աստված ասել է մեզ գնացեք եւ քանի դեռ չասի մեզ դադարեք գնալ մենք կշարունակենք գնալ He hasn't changed our calling. նա չի փոխել մեր He hasn't կանչվածությունը annulled our calling. չի զրոյացրել So we have to be faithful to the calling. մենք պիտի հավատարիմ լինենք դրան Paul basically says that when he's talking to the Ephesian elders, Պողոսը նմանատիպ բան է ասում եւ խոսում է Էփեսոսի Acts 24. հետ գործ 20-24 Somebody like to read that one? Ինչու՞ եք կարդա դա Բայց այս բաներն ինձ չեն տատանում, ոչ էլ ես իմ անձը թանկագին եմ համարում։ Միայն թե ուրախությամբ վերջացնեմ իմ ընթացքը եւ այն գործը, որ ստացա Տեր Հիսուսից։ Այլ Աստծո շնորհիվ արիորը։ What is Paul's goal? What is he saying? This is what I want to make sure of. Պողոսի նպատակը ինչ ուզում է անել հստա Եվ այլ Աստծո շնորհիվ արիորը ավետանով կիսվեց։ to proclaim the good news of the grace of God Because he'd been called to do that, and he դա wanted to կանչված է remain դրա faithful համար to his եւ calling. ուզում էր հավատարիմ մնալ իր կանչվածության When I teach a class on Paul's ministry, Այդ Պողոսի ծառայության մասին եմ I դասում always include the last phase as faithfulness to his calling. Միշտ ներառում եմ այս մասը վերջին հատվածը հավատարմություն իր And if you կանչվածության remember the context, he tells Teach me them, I'll never context. see you again. իրենց ասում է որ այլ ձեզ չեմ տեսնել And from this point on, chapter 20, he's headed towards Rome. He's headed towards not seeing these people's work. Գիտեք հետո նա հետ գնալու է Ռոմ ու չի տեսնելու այս մարդկանց այլևս And he just wants to be faithful to that calling.
Նա ուղղակի ուզում է հավատարիմ մնալ իր կանչվածությանը։ Whatever I have to go through, I just want to be faithful to Ինչի it. միջով էլ պիտի անցնեմ, ուզում եմ հավատարիմ մնալ։ And there were people that cried. There were people that tried to get him to not do that. And he said, no, I love you, Լաց եղան I've got to be faithful. չեն ուզում որ ինքը գնաս դրա մեջ, բայց նա ասաց չէ, ես պիտի հավատարիմ մնամ իմ կանչվածությանը։ I was a very happy pastor when God called us to missions. Ես շատ ուրախ էի երբ Աստված կանչեց մեզ միսիայի մեջ։ And it came to the point where I had to tell the church we're going to be leaving to become missionaries. Եկեղեցուն արդեն պիտի ասեի մենք դուրս ենք գալիս, որպեսզի զբաղվենք միսիոներությամբ։ Many people very positively reacted, Շատ մարդկանց ռեակցիան բավականին դրական էր, but one sister got very upset with me. բայց մի քույրերից ինչ որ մեկան իրան այդքան էլ դուր չեկավ դա։ And for the last 3 months we were at the church, she never talked to me. Եվ վերջին 3 ամիս որ դեռ եկեղեցում ենք, չխոսեց հետս այլևս։ Because she was like, well, I've enjoyed having you as, as our pastor. Որովհետև խաղվես I like what we've been able to accomplish together. ձեզ ուներ որպես հովիվ այնքան բան ենք իրականացրել իրար հետ։ And she didn't want to suffer loss for the kingdom of God. Եվ չէր ուզում որ այս զոհը արվի Աստծո Her թագավորության։ husband was the very opposite. Իր ամուսինը դրա հակառակն էր։ He had been less active in the church, Ավելի քիչ ակտիվ էր եկեղեցում, but the last 3 months that he was there and ever since բայց then, վերջի 3 he's ամսի been very, դրանից very, very active. շատ ակտիվ է եղել եկեղեցում։ Or being called away was kind of a motivation for him. It was kind of a way of God taking him and saying, wake up. Մոտիվացիա Dan, արայց, but I'm not. ասաց որպեսզի նա կարելի ասես There's a lot արթնանա եւ սկսի գործել, հա։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք սա որպես կանչվածություն միջև կյանքի վերջ։ Now, we do see an example of a Օրինակ ենք limited տեսնում time ժամանակավոր where people կանչվածություն, were missionaries along with Paul. որ մարդիկ And then they միսիոներությամբ են went back to զբաղվել their home church. Պողոսի հետ եւ հետո հետ են գնացել իրենց տանի եկեղեցի։ In Philippians chapter 4, verse 3, Ֆիլիպեցիներ 4:3 there were these two women. Actually, we can begin in verse 1 there and read 1 to 3. 4 կարող ենք կարդալ 1-ից 3-ը։ Ուստի շատ սիրելի կարդալի եղբայրներ, իմ ուրախությունը պսակը, այսպես հաստատում մնացեք Տիրոջով, սիրելիներս։ Ես աղաչում եմ Եվոդիային եւ աղաչում եմ Սյունտիքին, որ միևնույն մտքի լինեն Տիրոջով։ Քեզ էլ եմ խնդրում իմ ճշմարիտ լծակից, օգնել այս կանանց, որոնց հետ աշխատեցին Արարատանի մեջ, Կղեմեսի եւ իմ այլ գործակիցների հետ, որոնց անունները կյանքի գրքի մեջ են։ Paul says that they had been, these women contended for the gospel along with him. Ոսնեսն որ այս կանայք աշխատել են So ջանացել the են names of ավետարանների the life, համար the real, իրենց հետ իրենք իրական քրիստոնյաներ են իրենց համները գրված են while they were with կյանքում Paul and participating in missions, they had a good relationship. երբ Պողոսի հետ ծառայեցին իրենք լավ հարաբերություն ունեին They went back home to Philippi and հետ they գնացին Ֆիլիպը had problems. եւ քննիներ ծագեցին մեկը մյուսի հետ But there was definitely a limited time there. Epaphroditus that we եւ talked about Պրոդիտոս before lunch, մասին խոսեցինք հա ճաշից առաջ he was also sent out from Philippi and for a time. Ֆիլիպից served with Paul. ված եւ ինչ որ ժամանակ մնաց Պողոսի հետ And there were people that participated Կային մարդիկ for a long time in ministry with Paul. ովքեր Պողոսի հետ երկար ժամանակ են ծառայեցին Timothy, Titus, Silas, Տիմոթեոսը, Luke. Տիտոսը, Շիրան, Ղուկասը And then we will, at the end of his epistles, you'll see various people that for some time were on his missionary team, but weren't always with him. Տեսնենք որ կան մարդիկ, ովքեր որոշ ժամանակ Պողոսի թիմում էին միսիոներական, բայց կարճ ժամկետ միշտ չմնացին այնտեղ։ Especially in relationship to Մանավանդ younger Americans under 40. երիտասարդ ամերիկացիների մինչև 40 տարեկան են։ My generation, the generation of my parents, Իմ եւ իմ ծնողների սերունդը even a part of our overall outlook on life, նույնիսկ մեր տեսանկյունը կյանքի we վերաբերյալ hope to get a job and work at that job, same job, until retirement. մենք հույս ունենք հիմնականում ուրեմն ունենալ գործ եւ աշխատանք գտնելու այդ աշխատանքում մնալ մինչև թոշակը լցնել։ If younger Americans work at a job for the same job for 5 years, Եթե ավելի երիտասարդ ամերիկացին գործ That's a ստանում long աշխատանք time for that. 5 տարի դա ինձ many of them երկար change ժամանակ։ jobs every
2 to Երեք 3 years. գործ են փոխում 2-ից 3 տարի։ So that cultural element impacts their Այս understanding of their մշակույթի mission վրա calling. Նաև ազդում է իրենց And so- միսիայի հասկացողության վրա։ Even our missions agency has a specialized program where you can sign up for Նույնիսկ 3 years. այս միսիոներական You come, you try yourself as a missionary. կազմակերպությունը If you feel like it's a long-term calling, we'll help you do that. If not, 3 years. կարողանում ենք 5, go պայմանագիր back to գրենք that. 2-3 տարով, հետո եթե կզգաս ավելի երկարատև անչասա քեզ համար ազատ ես մնալու, եթե ոչ կարող ես 2-3 The տարով։ young lady that's coming with little Kaylee, she came for a Քեյլի 3 տարով ես միացել, but բայց in year 1, she realized, no, this is long-term for me. առաջի տարվա մեջ արդեն հասկացել եմ, որ She's, սա երկարատև է ինձ We'll go համար։ back to America for a short time and then we'll come back more long-term. Կգնա Ամերիկա, հետո ավելի երկարաժամկետ կերպով կգաս։ And then there are people that just really feel like, no, I'm just here for a short time. Մարդիկ կան, որ հասկանում չէ, իրականում սա կարճաժամկետ է ինձ համար։ Well, there were times when Paul, like in Acts 18:18, he was in Corinth Գործք 18-18-ում for a few days, and then he մի sails քանի on օրով, for Syria. հետո այնտեղից գնում է Սիրիա։ And Aquila and Priscilla, Ակյուղասն ու Պրիսկիլան, we see them in a lot of different spots. մենք տարբեր տեղերում ենք տեսնում նրանց։ They were in Corinth, Corinth and was they my- were in Ephesus, then Հետո they գնացին were in Rome, Եփեսոս, հետո Ռոմ, but they were very, very committed, but they were Direct նվիրված էին։ short-term committed in terms of the time that they were working with Paul. կարճաժամկետ էր նրանց գործունեությունը կոնկրետ Պողոսի հետ։ I still think the lifelong calling is a more biblical approach, Ես իհարկե մտածում եմ, որ but I'm մինչև կյանքի վերջը glad այսպիսի for those who will կանչվածության commit to be մոտեցումը missionaries for 3 to 5 years ավելի or աստծաշ maybe չեն even մոտեցում է։ to participate in short-term mission Mhm. projects. Նրանք հարգում են մարդկանց, որ 3 կամ 5 տարով այսպես նվիրում են իրենց միսիոներական գործունեություն։ Occasionally, though, with people that come and they're on these short-term mission projects, Ավելի հասարակյոտ մարդիկ, որ գալիս են կարճաժամկետ միսիոներական some of ծրագրի them- վրա են, Lori and I որոշները jokingly say they have perpetual volunteer disease. իրենցից որոշում ես ես ու Լորին ասում ենք, որ ենք ունեն ժամանակ առ ժամանակ կամավորի ուրեմն հիվանդություն։ And they come to a place every once in a while. Ինչ որտեղ են գալիս որոշ ժամանակամակ։ Like some might say, there was a guy one time said, "Oh, I probably know more about." I was living in Belarus at the time. I probably know more about Belarus than you do, Dan. Մի տղակար որ ասում է ես Բելարուսի մասն ավելի շատ գիտեմ։ And I've been living in Belarus about 4 years. Ես արդեն Բելարուսում եմ ապրում 4 տարի։ He said, "Yep. Իրոք ասա է։ Over the past 10 years, I have come faithfully to Belarus for 7 days each year." Այս նախկին 10 տարիների ընթացքում ամեն տարի 7 օրով Բելարուս եմ մտնում։ I started doing the math in my head. Մաթեմատիկան That's 70 հաշվարկներ արեցի։ days over 4 years, over 10 years. 10 տարվա ընթացքում 70 օրվա է հավասար։ Okay. And that means that when I had been living in Belarus 4 months, I had been in the culture more days than he had over 10 years. Որ ես 4 ամիս էր որ Բելարուսում էի ապրում, And ես այդ so մշակույթի մեջ ավելի երկար եմ եղել, քան նա 10 տարվա ընթացքում։ I try to discipline myself every time I come talk to you guys to make it very clear. I don't understand your culture like I would if I lived here all the time. Ես միշտ ուզում եմ հստակեցնում, որ You've ես taught me չեմ much. հասկանում ձեր մշակույթը այնքան լավ, And I Just try to kind of absorb messed as up. much about our Դուք լավ եք mission սովորեցնում, as I can բայց every ու time ես we go. փորձեմ ինչքան հնարավոր է ավելի լավ ծանոթանամ, հասկանամ But to հայկական really understand a culture and a people, you need to live their day in and day out. բայց ճշմարտապես հասկանալ մշակույթ եւ ժողովրդին պիտի երկար ժամանակ ապրես իրենց մեջ։ There's some certain qualities that missionaries need to have. Որոշ հատկանիշներ կա, որ միսիոները պետք Without է ունենա։ these, it's going to be really difficult. Առանց դրա շատ դժվար է լինել։ Is this person an example of a growing Christian? Արդյոք այս մարդը հաջող քրիստոնյայի օրինակ է։ Would somebody like to read 2 Ով Timothy 2, կկարդա 2 20, Տիմոթեոս 20, 21 եւ 22։ Ներողություն 2-ի 20-ը ու 21-ը։ Բայց մի տան մեջ
Բայց մի մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկե բարձրաթաղանթներ են լինում, այլ նաև փայտի եւ հողեր։ Որոշները պատվի համար են, որոշներն էլ անարգության։ Եթե մեկ իրանձը մաքրի սրանցից կլինի պատվական անոթ, սրբված եւ իր տիրոջ գործածման համար պիտանի, ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Okay. Really, 21? What kind, 21. Did you notice there's two types of vessels or utensils? Նկատեցիք, որ երկու տեսակի անոթներ կան այստեղ։ Those for honor, those for Պատվի dishonor. եւ անարգանքի համար։ And the whole context is talking about how can I be the type of person that God can really use in ministry? Կոնտեքստը այն մասին է, թե ինչպես կարող եմ ես լինել այնպիսի մարդ, ում Աստված And so that կօգտագործի dedication, ծառայության that ժամանակ։ cleansing of your life of sin, Քո կյանքի It's very մեղքից important. մաքրելը շատ կարևոր է։ it's almost like we as God's instruments are like a pipe. Ոնց որ մենք Աստծո գործիքներ Water ենք, is flowing խողովակ through ենք, that pipe. եւ ջուրը պիտի անցնի այդ When խողովակի the pipe is միջոցով, clean, եւ խողովակը մաքուր է, water flows through it, there's no problem. ջուրը հոսում է դրա միջոցով առանց խնդիր։ But if that pipe gets dirty, Բայց եթե խողովակը this big կեղտոտվում է, pipe becomes a smaller pipe, becomes a smaller մեծ pipe, խողովակը and then the water goes through only when there's a lot of pressure. ու ջուրը գնում է այն ժամանակ, երբ մեծ ճնշում կա միայն։ With the idea being the more we're connected to the Lord, the more Գաղափարը we հետևելն է, keep ինչքան our ավելի life up to date and clean, միացած ենք Աստծո հետ, the more այնքան committed we ավելի are, the easier it is for God to use us. ինչքան ավելի նվիրված ենք, այնքան ավելի հեշտ է Աստծո համար If օգտագործել։ this person has not been a growing godly Christian Եթե այս մարդը չի եղել in his home աճող culture, աճող քրիստոնյա իր իսկ մշակույթի if մեջ, he doesn't have that character of a godly Christian, եթե նա Աստծո քրիստոս don't send him to a new culture Աստվածապաշտ քրիստոնյա կերպար չունի, մի ուղարկեք իրեն because there'll be more stress in that new culture. որովհետև նոր մշակույթում կլինի ավելի շատ սթրես։ And our mission is very careful, Մեր not just with առաքելությունը character, but with relationships. որ լինենք ուղղադիր ոչ միայն բնավորության, այլ նաև հարաբերությունների մեջ։ Families that are having problems in marriage or with kids, Այն ընտանիքները, որ խնդիրներ ունեն they ամուսնության try մեջ, not to send them to the mission field because it will only get worse. իրենք They with the pressure they'll encourage, then those problems will just get larger. So okay, so you don't send the whole family, that's We what don't send any, we do not, if there are problems in their family, you don't send a we don't family send- member. we don't send any of them, no, to the mission field. Այդ ընտանեկան Because it will խնդիրներն only ինչ get worse. այդ ընտանիքից մարդու չենք ուղարկում That's the միսիայի դաշտը։ second question, does this person have Երկրորդ healthy հարցը, արդյոք այս մարդը relationships ունի with his առողջ family? հարաբերություններ իր ընտանիքի եւ այլ մարդկանց։ Although it's talking about church leaders there in Titus Այստեղ 1:6, Տիտոս 1:6-ում խոսում է եկեղեցու առաջնորդների he's մասին։ talking about the need to have healthy relationships Yeah. with one's wife. Խոսում է, որ պիտի առողջ հարաբերություններ լինեն And the literal wording Կնոջ there, husband of one wife, was not talking about polygamy. Իհարկե, You մեկ can only have կինոջ one wife. սինը այստեղ խոսքը չի գնում բազմակնության մասին, որ միայն մեկ կինո։ In other contexts outside the Bible, Ուրիշ that կոնտեքստում terminology was one that talked about faithfulness to your wife. այստեղ իհարկե խոսքը գնում է ուրեմն կնոջը հավատարմության So մասին։ does he have a good relationship with his wife? Արդյոք նա ունի լավ հարաբերություն իր կնոջ հետ։ They have kids, is it a Yeah. positive relationship with them? Երեխաներ արդյոք ունի դրական հարաբերություն երեխաների հետ։ There's even a part of the perspective of how do mom and dads look at missionary Մենք ասած service? բանը թե ինչպես են իր ծնողները միսիոներական ծառայության։ My oldest son Իմ մեծ տղան was at a conference with us when we were մեր հետ կոնֆերանսի էր, getting ready to become missionaries. երբ մենք պատրաստվում ենք միսիոներական։ He wound up in a group with a teenage boy Մի whose խմբի parents were մեջ missionaries. էր, ուրեմն դեռահաս տղայի հետ, ում ծնողները միսիոներ էին, And he was talking to him, well, what's it like to be a missionary? թե ինչ է նշանակում միսիոնար լինել։ And my son was shocked because the young man said, I'm not a missionary. Շոկի մեջ էր, որովհետև ասում էր ես միսիոներ չեմ։ My parents are missionaries. I just live in a foreign country. Իմ ծնողներն են միսիոներ, ես ուղղակի օտար երկրում եմ ապրում։ And it was interesting. He was only 11 at that time.
Հետաքրքիր է, որ նա ուղղակի 11 տարեկան էր այդ ժամանակ։ And he came back and he said, Dad, does it have to be that way? Ու եկավ այդ տղան ասեց, «Պա, նորմալ է որ sense լինի»։ Even mom said our family was called to be missionaries. Դուք ասում եք, որ մեր ընտանիքն է կանչված լինելու միսիոներ։ I don't want to be the son of a missionary. Ես չեմ ուզում միսիոների տղա լինեմ։ I want to be a missionary with my father. Ես ուզում եմ հորս հետ միասին միսիոներ։ And we stopped him and said, son, that's exactly what we plan to do. Տղաս հենց այդ էլ պլանավորել And ենք։ so we involved them from the very beginning. Մենք իրենց հետ գրավել ենք ամենասկզբից։ And by their second year that we had been serving as missionaries, Երկրորդ տարվանից արդեն երբ միսիոներության մեջ ենք ծառայում, they were incredible partners because they understood the language and they understood the իրենք culture. հրաշալի պարտներներ են, որովհետև հասկանում են թե մշակույթի լեզու։ They were right there with them. And Երբ ուրիշ ամերիկացի խմբեր են գալիս, իրենց հետ օգնում եւ աշխատում են։ now, our youngest son, Մեր փոքր he տղան had a very interesting experience as being a young missionary. ունեցավ լինելով երիտասարդ միսիոներ։ We had a man who came that he loved to witness to people. Great personalities. Ով եկավ ու շատ էր սիրում այդ մարդը վկայություն տալ, հա։ But he had the weirdest job in the world. Բայց աշխարհի ամենատարօրինակ գործոնն էր։ He was, do you know the word homeopathic? It's a doctor who heals by natural means. He'd been to Asia, he'd studied all these weeds that you take and Բաներ, you know, how you հեքիմ diet. այնց, որ բնական միջոցներով բուժում է։ Non-traditional healing. Ոչ տրադիցիոնալ բժշկություն։ He wasn't a witch doctor, but non-traditional. Այսինքն բան չէր էլի, կախարդակ We don't know what to do with it. դրսում ուղղակի We չգիտենք այս մարդը ինչ couldn't, անի։ we couldn't send him to witness to doctors and nurses because they would have laughed at it. Եթե ուղարկենք բժիշկներին վկայող ծիծաղ են ուղարկի։ So we organized a group of grandmothers, lost grandmothers. Տատիների հավաքեցինք, չփրկված տատիներ էին։ And his whole job was he would ask them, so when somebody has this problem, what do you do? And they would tell him, you know, what տատիների հետ հնչում եք այս ինչ their recipes are. խնդիրն է ունենում, ինչ լուծում բուժում եք առաջարկում, տատիներն իրենց And then he would share. ռեցեպտն են տալիս, հետո էլ ինքն էր կես։ Our youngest son, he wound up being translator for Մեր that. փոքր տղեն թարգմանում էր այդ մարդու համար։ They gathered all the grandmas Տատիներին հավաքեցին, and he had a flashlight. He would look in your eye and he'd say, oh, I think you have this problem, that problem. բաների կողմ նայում էր ու ասում էր աշկար, And աշկի he մեջ ասում էր այս ինչ կամ Had standard questions he would ask every grandmother to help diagnose her health. Եվ մի քանի հարց կարող ինքը տալիս էր տատիկներին, որպեսզի իրենց առողջությունը Some of them weren't hard for my son to translate. որոշները այդքան էլ բարձ չնի բայ համար, How much water do you drink? ինչքան ջուր ես խմում։ How do you typically feel when you wake up in the morning? Առավոտ երբ որ արդեն մաս ոնց ես զգում սովորաբար։ And then my poor son is standing there Այդ տղաս կանգնած and անդե, the guy says, ask her, ասում how often հարցրել, does she go to the bathroom? քանի անգամ զուգարան գնում։ And when all the stuff comes out of your body, what color is it? Ասել որ դուրս է գալիս այդ ամեն ինչ գույնի է։ And he looks at the grandma and he goes, so it's better if I do this in Russian. Как часто ты ходишь в туалет и как все получается? Զուգարանը ոնց է ստացվում ամեն ինչը։ And the grandma started giving him way too much information. Տատիներն չափից շատ ինֆորմացիա։ Color, shape, look. Գույնը, ձևը, տեսքը ամեն ինչ։ So he became a real missionary that day. Հետո իրական միսիոներ դարձավ մեր տղեն։ But when it was all done, we asked one of the unsaved grandmas, what did you think about this guy? Տատիներից մեկին հարցրինք, հա, այդ հանդիպումից ամեն ինչից հետո լավ միսիոները մասն ինչ եք մտածում։ I don't know if his medical skills are all that great. I think my recipes are better than Հա, his. չգիտեմ, իմ ռեցեպտները հաստատ ավելի են, քան իր մեթոդները։ But he had a kind voice Բայց բարի ձայն ունի and he listened carefully ու շատ իր լսում էր։ and he had kind eyes. Եվ ուներ բարի աչքեր։ What else does an old woman need? Էլ ինչ է պետք տարած կնոջ։ And so her heart, she didn't get saved, but she was more open to the gospel Այդ because տատին of the guy չփրկվեց հետո, profession. բայց Because my son let her talk about going to the bathroom. հա, բայց այդ մարդը օգնեց իրեն ու համալ ինտեղը թարգմանեց այդ զուգարանի հետ կապված բոլոր բաները։ We also need to ask, does this person have a good reputation, not just with people in the church, but Պիտի հարց տանք թե արդյոք այս մարդը ունի լավ հարաբերություններ եկեղեցու ներսում, how does he relate to people outside the church? բայց նա ինչպեսի հարաբերություն ունի եկեղեցուց դուրս 2 գտնվող Timothy մարդկանց հետ։ 2:24 says, Երկրորդ God's servant must be kind, he must Երկու treat 24-ը everyone kindly.
Աստծո ծառան պիտի լինի բարի եւ բարի կերպով վերաբերվի, բարությամբ վերաբերվի բոլորին։ If you want to be a pastor, if you want to be a Ես missionary, ուզում եք լինել and you հովիվ don't կամ like միսիոներ եւ to չեք talk հավանում, to lost people, չեք սիրում խոսել կորած you really մարդկանց, need to rethink your calling. իրականում պիտի Because վերամտածեք ձեր we're called to talk անջատության մասին, to lost որովհետեւ people. մենք կանչված ենք Uh, վկայելու կորած մարդկանց։ Early on, it was so odd. Այնքան տարօրինակ էր, որ I was the first American many people had ever heard that could Yes. speak Russian. առաջին ամերիկացին էի, որ շատերը լսել էին ռուսերեն And խոսելուց։ there were all these old men that had served in the Soviet Army. Հարիկով մարդիկ, ովքեր որ սովետական բանակում էին ծառայում։ I mean, and they served with people from all the different Soviet republics. Տարբեր սովետական հանրապետություններից Some of them had even served with Armenians, they'd served with Georgians, they'd served with Estonians. And when I would start, I would apologize for speaking Russian so bad, and they would say, "Oh no." Միշտ ասում են կանայք որ It's սենես nice խոսում, an interesting accent again. իրենք ասում են հետաքրքիր է, Because we just hear the same accent all the time. նույն ակցենտ But, եք լսում, the Lithuanians and the Latvians and the Estonians and the Armenians and the Georgians, they had really neat accents. What that neat? They had really cool accents. Yes. Գերմանացիներ, չգիտեմ, հայեր, վրացիներ, And so հավես ակցենտ։ when the weather was warm, they would find me, and I just wind up sitting on a bench for hours. And they would ask me questions about America, and they would tell me about their life. And Ես իրանց Ամերիկայի մասն էի պատմում, իրենք իրենց կյանքի մասն էի պատմում։ and I learned more about Բայց ավելի շատ զորացի, contextualization, about culture, կոնտեքստուալիզացիա մշակույթի, surviving in a different context գոյատևելու, from ոչ those old men. կոնտեքստում գոյատևելու մասին, այդ տարած They մարդկանց։ also tried to tell me old Soviet jokes. Նաև հին սովետական անեկդոտներ են փորձում And it would take 20 minutes to explain the historical context. 20 րոպե պատմական կոնտեքստն է հասկանում, որ հասկանամ թե ինչի է Like you did with your Abaransi. But they had no donkeys. Այն ժամանակ էշեր չկային ուղղակի։ One of the other key questions is, can this person հարցերից մեկը, արդյոք այս մարդը run the entire marathon of missionary service? կարող է միսիոներական ծառայության ամբողջ մարաթոնը վազել։ Missions is not a sprint. Միսիոներությունը սպրինտ չէ, It's a marathon. դա մարաթոնյան վազք է։ It's day in and day out. Ամեն օր, Not everybody can do that. ոչ բոլորը կարող են անել դա։ Acts 15, Գործք 15, 37, 38, Գործք 15, 37, especially verse 38. Would someone like to read 15:38? Barnabas wants to take John Mark with him on their second mission. 38-ը Բարնաբասը ուզում է Հովհաննես Մարկոսին վերցնել իրենց հետ երկրորդ միսիոներական ճամփորդության։ Եվ Բարնաբասը մտադրվել էր Մարկոս կոչվող Հովհաննեսի նպես տաս։ Սակայն Պողոսը ճիշտ չէր համարում նրան իրենց հետ վերցնելը, որը պապ Ուլիայում իրենցից բաժանվեց եւ իրենց հետ գործելով չգնաց։ Why didn't Paul want to take him? Ինչ չէր ուզում Պողոսը վերցնել նրան։ Չէր ուզում իրեն գործի մեջ։ He doesn't want to partner with that guy anymore. Because the interesting phraseology is because he left the work that we had been given to do. Նա թողեց այն գործը, որ მას տրված էր։ The wording there doesn't indicate Paul didn't like Mark's personality. Ինչի ասում որ Պողոսը He just didn't think he was dependable. բնավորությունը չէր սիրում, չէ՞, ուղղակի իրան ինքը մտածում էր, որ վստահելի չի այնքան։ As long as they were on Cyprus, where his uncle or relative Barnabas had lived, Կիպրոսում էին, he was okay. իր ծանոթը, հա, Բարնաբասը But they were ավելի headed out to new territory. բայց երբ որ ուրիշ տարածք գնացին, And Paul's like, if he left us once, he may leave us again. Պողոսը մտածում է, որ եթե մի անգամ թողել եմ, մյուս անգամ էլ կարող է թողել։ There's advice about who you pick to invest in and who make good partners in ministry. Եվ մի խորտ կա թե ում պիտի ընտրես, ում արժի ընտրել, որ քո համար լինի լավ գործընկեր It's an ծառայություն։ abbreviation that sounds funny in English. Մի բան է հապավում, որ հետաքրքիր կերպով է հնչում անգլերեն։ Because you're looking for fat people. Fat չաղ մարդկանց թե բառացի թարգում, չաղ մարդկանց հետ Faithful, available, and teachable. Հավատարիմ, նրանք ովքեր որ ասած ժամանակ ունեն եւ ովքեր որ
Եվ ում կարելի է սովորեցնել։ Missionaries need to be fed, Միսիոներները պիտի լինեն but not like I am. I mean, faithful, available, and ինքպես teachable. պիտի լինեն հավատարիմ, պիտի լինեն ազատ եւ պիտի կարողանան You have to be willing to stay in there and just keep going. պիտի մնաք այնտեղ եւ կարողանաք շարունակել գնալ։ Missions, just like ministry in a local church, is a marathon. Միսիոներությունը ինչպես նաեւ տեղական եկեղեցում ծառայությունը Some days you need to keep մարաթոնյան going վազք է because you want to եւ keep going. որոշ օրեր դու ուղակի գնում ես, որովհետեւ պիտի գնաս։ Kind of like the mother said to her son, Մայրը ասաց իր որդուն, it's Sunday, you have to get up, you have to go to church. Կիրակի օրը պիտի վեր կենաս ու գնաս He եկեղեցի։ said, I don't want to go to church. Եվ նա ասում է, ես չեմ ուզում գնամ եկեղեցի։ It's boring then. Ձանձրալի է այնտեղ։ Those people don't like me and I don't like them. Այդ մարդիկ չեն սիրում ինձ, ես էլ չեմ սիրում։ Give me one good reason why I should get out of this bed and go to church. Մի լավ պատճառ տու ինչու պիտի տեղերից հենամ ու գնամ His mom եկեղեցի։ looked at me and said, I'm sorry, but you're the pastor. Մաման նայեց ինձ ասաց դու ես որդին։ There's days, but let's see, you just have to get up and go do it. I mean, that's just it. Օրեր կա որ պիտի հելնես գնաս, այդքան բան։ Now, the good part in 2 Timothy 4:11, Marcus Երկրորդ Տիմոթեոս changed. 4:11-ում տեսնում ենք թե ինչպես է Մարկոսը փոխվել։ And Paul says, bring Mark to me. He is the Պողոս great ասում help to me in ministry. Մարկոսին բեր ինձ մոտ, որովհետև նա ծառայության մեջ մեծ օգնություն է տվել։ Now, if you track the whole history, Եթե ամբողջ պատմությանն եք հետևում, Mark goes back to Jerusalem. Մարկոսը հետ է գնում Երուսաղեմ, Somewhere ինչ որ միտեղ he encounters Peter. նա հանդիպում է Պետրոսի։ And Peter, in one of his epistles, calls Mark his son in the ministry, just like Paul called Timothy. Պետրոսը իր նամակներից մեկում գրում է Մարկոսի մասին, որ նա իմ ծառայության մեջ իմ որդին է, ոնց որ Տիմոթեոսը Պողոսի համար։ So I think Peter, who knew what it was like to fail greatly, Պետրոսը դեռ ինչեր ցախողվել, օգնած վերականգնել Մարկոսին։ and I'm glad he did, Եվ ուրախ եմ որ նա արեց because դա, it's the same Mark who որտեղ wrote նույն the Մարկոսը Gospel of Mark գրել է based on Մարկոսի the memory of Peter. ավետարանը, Պետրոսի հիշողություններից։ So people who aren't fat can become fat. Մարդիկ ովքեր չաղ չեն They կարող can են become faithful, available, and teachable. կարող են դառնալ հավատարիմ, հասանելի եւ ուսուցանվող։ If you don't like to learn, Եթե չես սիրում don't սովորել, become a missionary. մի դարձիր միսիոներ։ If you can't take being humbled, don't become a missionary. Եթե չես կարող խոնարհվել, ապա մի դարձիր միսիոներ։ I can remember many days when I was living in either Kiev or Lviv, Հիշում եմ շատ օրեր երբ արկում եմ Կիևում կամ Լվովում, I would have taught at seminary all day long. ամբողջ օրը ակադեմիայում դաս էի And տալիս, on the way home, I would go through McDrive, McDonald's. to get a hamburger. McDonald's-ով էի հետ գնում տուն, համբուրգեր վերցնելու։ And my students all day long had understood my Russian, there was no problem. Ուսանողները հասկանում են ռուսերենը, խնդիր չկար։ And I would drive up and all I wanted to order was a Big Mac. Այդ մոտենում էի, ուզում էի Big Mac You know պատվիրել, how you say Big Mac in Ukrainian? ուկրաիներեն Big Mac. Big Mac, այսպես տոնայնությամբ You պիտի know, ասես։ fries, kartoffel free. Okay, it's not rocket science here. Այս կերպով պիտի ասես։ And I would go, could I have a Big Mac and some fries? Ասում են Big They Mac would free go, կտակ։ word for what in Ukrainian is show. Show? Ասում Show? են, I don't understand. Չեմ ջերմ։ I'm going, oh, Lord, I don't like living here. And he would Չեմ go, ուզում ստեղ ապրել։ but I humbled you, didn't I? Խոնարհեցրեք I'm going, ցիկես, չէ։ okay. Սիլա։ I needed that. I'd begun to think that I was an expert, Ինձ at պետք է the դա seminary teaching. ստացում եմ, որ And I ես needed էքսպերտ God to եմ, remind որ me, no. you're սովորեցնում եմ։ Ոստատ այս կերպով ինձ հիշեցնում է, որ դու սովորող ես, պետք է մնաս այդ process-ի մեջ։ Does this person believe that God is stronger than all the opponents and obstacles? Արդյոք Աստված ավելի զորավոր է, քան թշնամիները եւ արգելքները։ Pessimists don't make good missionaries. Վատատեսները լավ միսիոներ չեն։ They don't make good pastors either. Իրենք նույնպես լավ հովիվներ չեն, Because որովհետեւ you remember Caleb and Joshua? հիշում եք Քաղեբին ու Հեսուին։ I mean, you personally didn't know them. I didn't either. I messed that up. Չգիտեք, ես էլ չգիտեմ, նույնիսկ ես էլ այդքան ծեր չեմ։ Caleb says, we can do it. We can Քաղաբը take ասում this. են կարող ենք անել դա, մենք կարող ենք վերցնել այս հողը։ The others, Մնացածը
Besides, those two say we can't do it. Երկուսից բացի մնացած ասում են, որ չենք կարող անում։ I was just reading today, the other 10 wind up getting killed. God Այսօր կարդում եմ, որ lack of մյուս 10-ը ուղղակի մեռնում են, Աստված սպանում են իրենց։ But he said those enemies are not big in God's eyes. Բայց If he's այս with us, երկուսը we'll do it. ասում են, որ այդ թշնամիները իրենց աչքերին այդքան էլ մեծ չեն։ There's a passage later when they Մի go հատված into կա, the, երբ իրենք արդեն the promised մտնում են land. խոստացված I love երկիր, it. ես սիրում եմ այս հատվածը։ Caleb goes to Joshua Քահաբը գնում է Հեսուի and he մոտ says, եւ ասում. it's been 40 years, 40 տարի է արդեն, but I can still go out and I can still come back in. բայց դեռ I've կարող still, եմ basically, գնալ and I've գալ, got some fight left in me. ուզում եմ ասի, որ դեռ ուժ կա իմ մեջ։ We're talking, this guy is at least 60, Ինքը այս մարդը գոնե 60 տարեկան, maybe 70. մի գուցե 70, And he's saying, let me at him. ասում You եմ, know, just give me a chance. Is it like the time where they need to fight? He has to fight to take a land, yeah. Այս And he պետք says, է տրիվ գնալ, let me ասում have եմ, this territory, I'll take it. տենց տվեք ես տարածքը գնամ տվայր։ So 40 years before he had faith, 40 years later. 40 տարի առաջ նա ուներ հավատքը, 40 տարի հետո նույնպես հավատքում։ And Joshua says, okay, Հեսնես մլավ, and they take it. Caleb Caleb and and his his people take it. Քահաբն է ժողովուրդ։ 1 Corinthians 16, Առաջի Կորինթացիներ verse 8 16, and 9, առաջի Կորինթացիներ Paul's in 16, Ephesus. 8 եւ 9 գլուխներ Պողոսի Եփեսոսում է։ He tells the people in Corinth, I'm not coming to see you right now. I'm going to stay here until after the day of Pentecost, 16:8. Հա, ինքը ասում է Կորին Եփես ժողովրդին, որ չեն գնալու իրենց մոտ մինչև Պենտեկոստի And then- օրը։ Khosrow, read verse 9. Խոսրով կարդա 16-ին 1 Corinthians 16, առաջի 9. Կորինթացիներ։ Որով հետև ինձ համար գործելու մեծ դուռ է բացված եւ հակառակորդները շատ են։ Hmm? What two facts does he say about Ephesus? Ինչ երկու փաստ ասում է Եփեսոսի մասին։ Դուռ կա բաց There is an open door Open door and գործելու, բայց հակառակորդները opposition as well, many opportunities and opposition. հնարավորություն եւ հակառակ։ Very often they go together. Շատ hաճախ այս երկու սիրավետ են When գալիս։ God is at work, Satan doesn't sleep. Երբ Աստված գործում է, Սատանան չի քնում։ And so in ministry, if we Ծառայության just մեջ, see the opposition, երբ մենք we'll give ուղղակի up. տեսնում ենք հակառակություն, we'll get what? if we just see the opponents, the opposition, we'll just quit. Ուղղակի թողնենք դա, երբ դա միայն հակառակություն ենք տեսնում։ But if we see the opportunities, Բայց եթե տեսնենք հնարավորությունը, we'll say, I've got to stay. մենք I got to keep ասենք going. ես պետք է մնամ, ես պետք է շարունակեմ։ And then Ephesians 3:20 has to be one of my favorite Yeah, verses in all of Scripture. 3:20 խոսքի Hold on, ամենասիրելի yeah. հատվածներից Ephesians 3:20. Եփեսացիների 3:20 Արդրան ով կարող է Քրիստ առաքությամբ մեր ցնցածից կամ փորացից շատ ավելի անել, ըստ այն զորության, որ գործում է մեր մեջ։ Mhm. God is able to do what? Աստված ինչ է կարող անել։ Շատ ավելի։ Much more, Much more. շատ ավելի։ I love it when Paul is Սիրում եմ երբ trying to Պողոսը describe something գործում է that is so ներկայացնել մի great, բան, որ այնքան մեծ է, he can't do it with one word. նա չի կարող չի կարողանում He's մի having to բառով use դրանել։ a word and a word and a Մի word քանի բառեր օգտագործում because դրան։ he can do much more Նա կարող է անել շատ ավելին, than what we can ask or ինչ think. կարող ենք ընտրել կամ He մտածել։ can do so much more than we could ever Շատ imagine. ավելի քան մենք կարող ենք That պատկերացնել։ Paul is saying, please get this. Ասում հասկացեք սա, We serve a big God. մենք մեծ Աստծո ենք ծառայում։ And the good news, Բարի լուրը, that power that I just described Kind is working solution. in us. որ ես ներկայացրի, գործում է մեր մեջ։ So Ոստի as a missionary or as a որպես minister, միսիոներ կամ we have ծառայող, to ask God to strengthen our faith. մենք պետք է խնդրենք, որ Աստված զորացնի մեր հավատքը And then we need to be ready to act on that faith. եւ նաև գործել այդ հավատքի համաձայն։ And if someone doesn't believe that God is bigger than the obstacles, Եվ եթե ինչ-որ մեկը չի ավարտում, որ Աստված ավելի he'll մեծ է, never make a good missionary. ուրեմն մեր Um, արտերքները There was a այդ guy մարդը չի կարող many լինել years ago. His name was Missioner. last name was Phillips.
մի մարդ կար ում ազգանա Ֆիլիպս էր, and I love the title of his book. գիրք էր գրել, որի անունը ինձ շատ է դուր գալիս։ Your God is too small. Քո Աստված շատ փոքր է։ William Carey, the father William of Carey. modern missions, said this: Ժամանակակից միսիայի հայրը հետևն է։ expect great things from God Մեծ բաներ սպասեք and Աստծոց attempt great things for God. եւ փորձեք մեծ բաներ անել Աստծո համար։ When we expect great things from our great God, Մեծ բաներ ենք սպասում մեր մեծ Աստծոց, then we'll have the courage to attempt great things for Him. մենք կունենանք խիզախություն, փորձել մեծ բաներ անել իր համար։ And is this person a team person? Can this person work with other people? Արդյոք թիմային խաղացող է, արդյոք այս մարդը կարող աշխատել թիմի հետ։ Maybe you remember when Jesus sent out the 70? Հիշում եք, երբ Հիսուս ուղարկեց He sent them out one by one. մեկ առ մեկ ուղարկեց, չէ՞։ No? Jesus. 2 by 2. Two by two. Oh, okay. Okay. And in Acts 13, Go set to apart for me only Saul, Միայն Պողոսին առանձնացրի։ Saul and Barnabas. Սողոսին եւ Բարնաբասը։ When Paul couldn't work with Barnabas, he said, okay, I'll just go it alone. Պողոս չէր կա Բարնաբասի հետ յոլա չգնացին, ասել լավ, մենակ կգնամ։ He took Silas, Շեղային վերցրեց։ and then very soon, Դրանից հետո he's got Timothy in the team. Տիմոթեոսը միացավ And թիմին։ by the 16th chapter, 16-րդ we start seeing this little change in wording. տեսնում ենք Luke is բարերը writing, փոխվում and են։ he said, it seemed to us Ղուկաս ասում է that God մեզ was բαίνει calling թվաց, us. որ Աստված մեզ կանչում։ So he's got a fourth member of his ministry Yes. team now. Չորրորդ մարդն է արդեն։ And then in the end of his epistles, he lists all these Yeah, people that he teamed up with. իր նամակներում արդեն նա թվարկում է լիքը մարդկանց ում հետ աշխատել է թիմին։ In Damascus in the beginning, Դամասկոսում Jerusalem in the beginning of his ministry, we see Paul without a team. Երուսաղեմում հացարության սկզբում ենք տեսնում Պողոսին առանց From թիմի։ chapter 11 through chapter 28 in Acts, Մինչև 28 we see him only with a team. մենք տեսնում ենք իրեն միայն թիմով։ Is it easy to work together in a team? Հեշտ է թիմում իրար հետ աշխատել։ No. Why not? Ինչու։ You're teaming with angels, with perfect people. Հեշտակների հետ But yeah, you first is you. It's first problem is you. That's ours. Okay. And the problem is, where there are people, there are problems. Որտեղ կան մարդիկ, այնտեղ կան խնդիրներ։ But where there are people, there's joy. Բայց որտեղ կան մարդիկ, այնտեղ կան ուրախություն։ And when we work together, Իրար հետ ենք աշխատում։ my gifts are not your gifts, Իմ պարգևները քոնը չէ։ but together we can do things we never could do Բայց without իրար them. հետ մենք կարող ենք So they բաներ have to անել, be որ առանց willing to թիմի work together չեն as a կարող։ team. Այսինքն պիտի կարողանան And աշխատել that's one իրար of the հետ big որպես թիմ։ challenges. Դա է ուրեմն challenge-ներից մեկը։ More and more, if Western culture begins to influence Yeah. Armenian culture more and more, Երբ արևմտյան մշակույթը, հայկական մշակույթը վերահսկում է ավելի ու it ավելի will try to convince you that individualism is better than collectivism. կփորձի ձեզ համոզել, որ ինդիվիդուալիզմը ավելի լավն է, քան կոլեկտիվիզմ։ The Bible teaches both. Աստվածաշունչը սովորեցնում է երկուսներին։ We all are members of the body. Մենք բոլորս մարմնի մասեր ենք, We're very different, շատ տարբեր ենք, but we're designed to function as a unit, as one body. բայց մենք նախատեսված So ենք we need որպեսզի each other in the team. աշխատենք որպես մեկ մարմին, այսինքն մենք մեկս մյուսին պետք ենք։ Մի հատ դասախոսին հարցում եմ։ Բանը, որ օրինակի համար ասում են արևմտյան մտածելակերպ կամ արևելյան։ Այսի ինքը Western Eastern thinking։ ինքը ոնց որ մարդը ճիշտ է այդ մարդն է որոշում ըստ իր լոկացիայից ոնց կօգտագործի արևմուտք թե արևելք ասելով թե կոնկրետ լոկացիաներ կա որ ասում են արևմուտք նկատի ունեն այդ տարածքը իսկ երբ որ ասում են արևելք նկատի ունեն այդ տարածաշրջանները թե ըստ իմ լոկացիա ես կարող եմ խոսակցականից պետք է անընդհատ փոփոխվի So the basic question is, what does it mean when somebody says Eastern or Western? So like, are there any specific countries that you usually mean when you say Western? Like, are there any specific countries when you say
What do you mean when you say Eastern? When I say Western, Երբ ասում ես արևմտյան, in terms of Europe and Asia, Եվրոպայի եւ Ասիայի կոնտեքստում, I primarily mean նկատի everything ունեմ ամեն բան, to the west of Poland. որ Լեհաստանից ավելի արևմուտք է։ When I'm talking Eastern cultures, Խոսում եմ արևելյան մշակույթների I would մասին։ say it's mostly purely Eastern countries, or countries that are to the east of Armenia. Հայաստանից ավելի Հայաստանից Asian ու countries. Կովկասից այն կողմ, այսինքն արևելյան That's the real distinction. ասիական And you have երկրներ։ this huge group in the middle Ինքն մեջտեղում էլ կա մի մեծ խումբ, that are a mixture. որոնք միքս են։ I mean, Ukrainians, the Ուկրաինացիները, word Ukraine means at the edge. Ուկրաինա բառը իրանով So նշանակում even է their name ծայրի։ says they're caught between east and west. Այսինքն նույնիսկ իրենց անունը ասում է, որ արևմուտքի ու արևելքի մեջ են։ Like Ukrainians know that Ուկրաինացիները գիտեն, every year at New Year's, it's the year of some animal. որ ամեն մի տարին ինչ որ կենթանու տարի է։ But they don't know why it's the year of that animal. Բայց օրինակ ես չգիտեմ թե ինչու է այդ A կենթանու few տարի։ years ago, I was in Asia Մի քանի տարի around առաջ the first of the եղել year. I'm in Malaysia. Մալազիայի։ They knew what it was the year of this animal, and they could tell you what that meant, Գիտեին and how that would impact your կենթանու destiny տարին է, and all this stuff. ինչու է այդ կենթանու տարին, ինչպես է դա Um, քո ճակատագրի վրա ազդելու եւ But այդպես։ they're general things, but people are people. So Մարդիկ you're gonna have a մարդիկ են, mixture. բայց it's լինելու այսպես թե այնպես։ In general, Ընդհանուր առմամբ Western people are more individual. Eastern people are արևելյան more մարդիկ collective. ավելի անհատական են, իսկ արևելյան But you մարդիկ have ավելի collective, collective-minded people west of Իցիարգե Poland, նաև Լեհաստանից են and you have individualistic people in Europe. կան ինդիվիդուալիստ It's ովքեր partially Երևանում են part of that. It's also Eastern people արևելյան մարդիկ generally որպես կանոն tend to be more mystical ավելի միստիկ են and intuitive. եւ Intuition, that's why Buddhism is very popular in the East. շատ ավելի տարածված արևելքում Buddhism could have never developed in Germany, for instance, չէր կարող օրինակ because they are more. որովհետեւ Let's look at the reasons. Let's look at logic. եկեք Logic, դրամաբանությունը intuition. So they have very ասամջին է շատ տարբեր մոտեցումներ մեկը մոտենում է լոգիկայի տեսանկյունից մյուսը their ինտուիցիա other tendencies are there. ավելի ուրիշ հակումներ էլ կան այստեղ To be honest, the largest exporter of Western, approaches life has been America. օրինակ արևմտյան մտածելակերպի ամենամեծ Not the only, ներկայացուցիչը but one of ամերիկանն the է largest. չէ միակը չէ բայց ամենամեծը And so it's changing. սա փոխվում է You guys are in a very interesting location here because դուք այստեղ շատ հետաքրքիր um, տարածաշրջանում եք you're not east like Asia, այնքան but you're արևելքում not չեք west like ինչպես Germany. բայց I'm sure արևելքում չեք ինչպես Գերմանիա it was interesting. Even when you guys studied in Ukraine, նույնիսկ երբ դուք did you Ուկրաինայում feel like եք this is not Armenia? զգում եք որ սա Did you notice a difference in the way people thought and acted? զգում եք թե ինչ տարբերություն է ինչպես են մարդիկ մտածում եւ գործում They didn't believe me earlier, but I think you can confirm this. To some degree, people from warmer places ինչ որ առումով ավելի տաք տեղերից Our եկած friends are. մարդիկ ավելի մարդասեր են When you and Artur started Yes. studying in that big group, երբ դու եւ Արտուրը they called you guys the heart of the group because you guys were friendly. դուք I don't know if you remember that or not, but երասեր it եք was, հա դուք եք այդ and it was still խմբի սիրտը natural for you as Armenians. բայց դա նորմալ է It was ուղղակի անում եք talk հեն to ինչ որ people, նորմալ get to know everybody. կանց հետ խոսի And Ukrainians are like, իրենց ու "People բանը sign." Շատ ժամանակ է պետք իրենց So we don't have time, but it'd be really interesting ժամանակ ունենք բայց հետաքրքիր կլիներ for you guys to analyze how are Armenians and Georgians different. լուծել թե ինչով են հայրը տարբերում վրացիներից I don't know how you're different, չգիտեմ թե ինչ but in talking with you guys and talking with the missionaries that live in Georgia, Բայց you guys are very different. Not just language, խոսում եմ but, ձեր հետ ու վրացիների հետ դուք շատ եք and not just you do Chalagach and they do Hachapuri. դուք չալաղաջ եք սարքում են But it's very different. տարբեր են
Our three sons live in three different states in Մեր America. երեք տղաները երեք տարբեր Um, ուրեմն նահանգներում են ապրում Ամերիկայի։ They live in three very different cultural settings. Երեք տարբեր մշակութային տեղերում են գտնվում, շատ And տարբեր։ Lori and I, when we go to the States, we Երբ որ ես ու Լորին հետ ենք have to go. Stephen is America, here. He's հասկանում in the Stephen-ը southeast of America. բանը հարավ-արևելք մերսի շատ ընդեղ մնում։ Our oldest son is in the middle of America. Մեծ տղան մեջտեղում Our է youngest is all the way out west in Colorado. Իսկ այն մյուսը ավելի արևմուտքում Կոլորադոն So from Stephen to his brother in a car is 25 hours to drive. Stephen-ը ուզում գնալ ավտոբուսում, after 20 Stephen, our oldest son, 12 hours in a car, from our oldest son to our youngest, 12 hours. Օրը 12 ժամ, ինչև մեջտեղում է ապրում, միշտեկից էլ այս փոքրի մոդելի 12 ժամ։ Կոլորադոյում, փոքր Կոլորադոյում, միշտեկը մեջտեղում, Stephen-ը բանում է։ The smallest one in That's the youngest one. He's there. Youngest in Colorado. In Colorado, Georgia, Missouri, Colorado. okay. But we can't emotionally, if we're gonna fly on an airplane, we can be in all three states quickly. Emotionally, we can't go to Georgia and then go to Colorado. In a plane, we could. Emotion. Okay, you'll explain. It's hard on our emotion. Georgia is warm. Georgian duck, huh? In every store, I have to nod at every person. I have to talk to people that I don't know just to go by and pick something off a shelf in a store. They have all these wonderful words to say. We're so glad to see you. We've been waiting for you our whole life. You're dumping syrup on me. But that's just their culture. We go to Colorado. They want to talk to you, they do. They don't, they just don't talk to you. If we're in a store, I don't know you, you don't know me. But if you want to talk to somebody today, you'll start talking to me and we'll talk and talk and talk and talk. If you don't want to, we don't even nod. We just, you go there, I go here, we do it. It's very, very different. It's much more like Ukraine. Missouri, I have to nod at people I know, but I don't have to nod at everyone. And so we can go from Stephen in Georgia to Missouri, adapt a little, and then go to Colorado. We can go to Colorado and come to Missouri, but we have to go somewhere in there to Missouri. We have culture shock going back to America because it's just very different. And so Colorado, cold, in cold climate, people tend to talk less because you got to have energy to stay warm. Իսկ հարավում battle theirs with bugs. You have to, and it's real interesting when we get missionary teams. And they're from different regions of the US. And so they're in, let's say they're in Armenia, but there's three families from three different states in the US. So there's the differences, the cultural differences between their states, and then the cultural differences here in Armenia. If Lori and I lived here with Noah and Brittany, we really like them. But they're from North Carolina. They're from a different state. So it would probably take us about 6 months to get used to working with them.
Not because they're bad or we're good, Vërtet, it's we're din just, ka vëllazën e klavë, kitarë për kiralët. it's not just age, it's several different things. So, Kitari këtë qirë. Vedi u bishmanër. so it's already break time. Ja, So it's, çfarë the more he rubs his beard, the Shkëna more. është që për krashin ka përmaj kanave And I think we're gonna give you a whole 21 minutes for break. Sa me kroppe. Thank you. If David says that's all right. Get to David